printing and design SB printing and design dama bëgg ngeen jox ma noppa bu baax bi yéen ñi nga xam ne ni di ngeen am seen këri ees yéen ñi nga xam ne ni di ngeen am ay boutique wala ay salon wala lépp li ngeen xam ne ni méngoo naag wàlli peinture ak design jokkoo leen ak ki nga xam ne ni moom mooy Uwo Seku Bojang xarañ lool si liggéeyam xam lu muy def mun ko te di ko def ak SB printing design lépp loo leen nama si xeetum design paint and everything li ngeen soxla si seen boutique seen néeg seen këri ees yi dama ne jokkoo leen ak moom si 331 3415 331 3415 nekk foofu si Serekunda ci Kistown jokkoo leen ak ñi nga xam ne ñoom ñooy SB printing design ñu designal leen ba seen xol sedda lii sedda sa xol ñun loolu moo ñu soxal ak SB printing design taaral sa kër taaral sa dëkkuwaay SB printing and design SB printing and design dama bëgg ngeen jox ma noppa bu baax bi yéen ñi nga xam ne ni di ngeen am seen këri ees yéen ñi nga xam ne ni di ngeen am ay boutique wala ay salon wala lépp li ngeen xam ne ni méngoo naag wàlli peinture ak design jokkoo leen ak ki nga xam ne ni moom mooy Uwo Seku Bojang xarañ lool si liggéeyam xam lu muy def mun ko te di ko def ak SB printing design lépp loo leen nama si xeetum design paint and everything li ngeen soxla si seen boutique seen néeg seen këri ees yi dama ne jokkoo leen ak moom si 331 3415 331 3415 nekk foofu si Serekunda ci Kistown jokkoo leen ak ñi nga xam ne ñoom ñooy SB printing design ñu designal leen ba seen xol sedda lii sedda sa xol ñun loolu moo ñu soxal ak SB printing design taaral sa kër taaral sa dëkkuwaay SB printing and design SB printing and design dama bëgg ngeen jox ma noppa bu baax bi yéen ñi nga xam ne ni di ngeen am seen këri ees yéen ñi nga xam ne ni di ngeen am ay boutique wala ay salon wala lépp li ngeen xam ne ni méngoo naag wàlli peinture ak design jokkoo leen ak ki nga xam ne ni moom mooy Uwo Seku Bojang xarañ yaa Faatu's Guest House dama ne jox leen ma seen noppa yéen ñi nga xam ne ni bëgg ngeen a dem Farafanya nag ñu bari den fay bëgg a dem di xalaat ndax am naa mbokk am aw ma mbokk fan laay dem dëkk ak fan laa du dem dëkk seen coono jeex na seen xalaat jeex na te si biir yaa Faatu's Guest House ñu ngi leen fa amal li nga xam ne ni moom mooy Seku self container saala cabinet ñaari cabinet ak saal single room néegi nag nekkul ne la naa jox waaye duñ leen laaj mooy sori naa ñëw indiwaale leen seen yére kase ndaxte yére yi sax foo leen koo def ñu ngi leen ko amal saala cabinet yi bu nekkaa nga am lal bu nooy saal bi ñu ngi ko defar bam yaaña toogu yi nekk fa télé bi nekk fa channel bi nekk fa channel bu la neex ngay cuun waaye nag amuñ si loolu rek yéen ñi nga xam ne yéenay dem ak seen famille ak seen njaboot benn nit wala ñaari nit ñu ngi leen fa amal waañ yu baax waañ yu yaaña bagaas yi waañ yëpp ñu ngi fa yow yaay xool loo bëgg a tooga rek nga teg si gaz bi daal di taal tooga lekka sa xol sedda léegi tamit nag amal lañ leen lii di AC ak ñu nga xam ne fan rek lañ am waaye amuñ si loolu rek ñu ngi leen amal fu nga xam ne foofu ngeen di toog ngeen fiixlu seen xel dal ñu ngi leen amal ndox ak courant 24 hours amuñ si loolu rek njëg bi yomb ba bëgg a dee fu ñu nekk nag neex a xam ba bëgg a dee si gannaaw gaaraas si base bi foofu sa Farafanya lu néew rek ngay dox am si marché bi jënd loo bëgg delluwaat sa kër ak yaa Faatu's Guest House mun nga noo jokkoo ñun si 790 1355 35 30 489 email si ombay7843@gmail.com si yaa Faatu's Guest House so leen fa demee dinañ leen jox customer care service bu baax seen xolay sedda ba ni ngeen fay jógee yaa Faatu's Guest House yaa Faatu's Guest House lii leen amal yéen ñuy dem Farafanya saay boo leen tëddee nelaw leen ndaxte yaa Faatu's Guest House génne na seen coono bi yëpp fii si biir dëkk bi yaa Faatu's Guest House yaa Faatu's Guest House dama ne jox leen ma seen noppa yéen ñi nga xam ne ni bëgg ngeen a dem Farafanya nag ñu bari den fay bëgg a dem di xalaat ndax am naa mbokk am aw ma mbokk fan laay dem dëkk ak fan laa du dem dëkk seen coono jeex na seen xalaat jeex na te si biir yaa Faatu's Guest House ñu ngi leen fa amal li nga xam ne ni moom mooy Seku self container saala cabinet ñaari cabinet ak saal single room néegi nag nekkul ne la naa jox waaye duñ leen laaj mooy sori naa ñëw indiwaale leen seen yére kase ndaxte yére yi sax foo leen koo def ñu ngi leen ko amal saala cabinet yi bu nekkaa nga am lal bu nooy saal bi ñu ngi ko defar bam yaaña toogu yi nekk fa
télé bi nekk fa channel bi nekk fa channel bu la neex ngay cuun waaye nag amuñ si loolu rek yéen ñi nga xam ne yéenay dem ak seen famille ak seen njaboot benn nit wala ñaari nit ñu ngi leen fa amal waañ yu baax waañ yu yaaña bagage yi waañ yëpp ñu ngi fa yow yaay xool loo bëgg a tooga rek nga teg si gaz bi daal di taal tooga lekka sa xol sedda léegi tamit nag amal nañ leen lii di AC ak ñi nga xam ne fan rek lañ am waaye amuñ si loolu rek ñu ngi leen amal fu nga xam ne foofu ngeen di toog ngeen fiixlu seen xel dal ñu ngi leen amal ndox ak courant 24 hours amuñ si loolu rek njëg bi yomb ba bëgg a dee fu ñu nekk nag neex a xam ba bëgg a dee si gannaaw gaaraas si base bi foofu sa Farafenni lu néew rek ngay dox am si marché bi jënd loo bëgg delluwaat sa kër ak Yaa Faatu's Guest House mun nga noo jokkoo ñun si 790 1355 35 30 489 email si ombay7843@gmail.com si Yaa Faatu's Guest House soo leen fa demee dinañ leen jox customer care service bu baax seen xolay sedda ba ni ngeen fay jógee Yaa Faatu's Guest House Yaa Faatu's Guest House lii leen amal yéen ñuy dem Farafenni saay boo leen tëddee nelaw leen ndaxte Yaa Faatu's Guest House génne na seen coono bi yëpp fii si biir dëkk bi Yaa Faatu's Guest House Yaa Faatu's Guest House dama ne jox leen ma seen noppa yéen ñi nga xam ne ni bëgg ngeen a dem Farafenni nag ñu bari den fay bëgg a dem di xalaat ndax am naa mbokk aw ma mbokk fan laay dem dëkk ak fan laa du dem dëkk seen coono jeex na seen xalaat jeex na te si biir Yaa Faatu's Guest House ñu ngi leen fa amal li nga xam ne ni moom mooy ko self container saala cabinet ñaari cabinet ak saal single room néegi nag nekkul ne la naa jox waaye duñ leen laaj mooy sore naa ñëw indiwaale leen seen yére kese ndaxte yére yi sax foo leen koo def ñu ngi leen ko amal saala cabinet yi bu nekkaa nga am lal bu nooy saal bi ñu ngi ko defar bam yaaña toogu yi nekk fa télé bi nekk fa channel bi nekk fa channel bu la neex ngay cuun waaye nag amuñ si loolu rek yéen ñi nga xam ne yéenay dem ak seen famille ak seen njaboot benn nit wala ñaari nit ñu ngi leen fa amal waañ yu baax waañ yu yaaña bagage yi waañ yëpp ñu ngi fa yow yaay xool loo bëgg a tooga rek nga teg si gaz bi daal di taal tooga lekka sa xol sedda léegi tamit nag amal nañ leen lii di AC ak ñi nga xam ne fan rek lañ am waaye amuñ si loolu rek ñu ngi leen amal fu nga xam ne foofu ngeen di toog ngeen fiixlu seen xel dal ñu ngi leen amal ndox ak courant 24 hours amuñ si loolu rek njëg bi yomb ba bëgg a dee fu ñu nekk nag neex a xam ba bëgg a dee si gannaaw gaaraas si base bi foofu sa Farafenni lu néew rek ngay dox am si marché bi jënd loo bëgg delluwaat sa kër ak Yaa Faatu's Guest House mun nga noo jokkoo ñun si 790 1355 35 30 489 email si ombay7843@gmail.com si Yaa Faatu's Guest House soo leen fa demee dinañ leen jox customer care service bu baax seen xolay sedda ba ni ngeen fay jógee Yaa Faatu's Guest House Yaa Faatu's Guest House lii leen amal yéen ñuy dem Farafenni saay boo leen tëddee nelaw leen ndaxte Yaa Faatu's Guest House génne na seen coono bi yëpp fii si biir dëkk bi Yaa Faatu's Guest House Yaa Faatu's Guest House dama ne jox leen ma seen noppa yéen ñi nga xam ne ni bëgg ngeen a dem Farafenni nag ñu bari den fay bëgg a dem di xalaat ndax am naa mbokk aw ma mbokk fan laay dem dëkk ak fan laa du dem dëkk seen coono jeex na seen xalaat jeex na te si biir Yaa Faatu's Guest House ñu ngi leen fa amal li nga xam ne ni moom mooy ko self container saala cabinet ñaari cabinet ak saal single room néegi nag nekkul ne la naa jox waaye duñ leen laaj mooy sore naa ñëw indiwaale leen seen yére kese ndaxte yére yi sax foo leen koo def ñu ngi leen ko amal saala cabinet yi bu nekkaa nga am lal bu nooy saal bi ñu ngi ko defar bam yaaña toogu yi nekk fa télé bi nekk fa channel bi nekk fa channel bu la neex ngay cuun waaye nag amuñ si loolu rek yéen ñi nga xam ne yéenay dem ak seen famille ak seen njaboot benn nit wala ñaari nit ñu ngi leen fa amal waañ yu baax waañ yu yaaña bagage yi waañ yëpp ñu ngi fa yow yaay xool loo bëgg a tooga rek nga teg si gaz bi daal di taal tooga lekka sa xol sedda léegi tamit nag amal nañ leen lii di AC ak ñi nga xam ne fan rek lañ am waaye amuñ si loolu rek ñu ngi leen amal fu nga xam ne foofu ngeen di toog ngeen fiixlu seen xel dal ñu ngi leen amal ndox ak courant 24 hours amuñ si loolu rek njëg bi yomb ba bëgg a dee fu ñu nekk nag neex a xam ba bëgg a dee si gannaaw gaaraas si base bi foofu sa Farafenni lu néew rek ngay dox am si marché bi jënd loo bëgg delluwaat sa kër ak Yaa Faatu's Guest House mun nga noo jokkoo ñun si 790 1355 35 30 489 email si ombay7843@gmail.com si Yaa Faatu's Guest House soo leen fa demee dinañ leen jox customer care service bu baax seen xolay sedda ba ni ngeen fay jógee Yaa Faatu's Guest House Yaa Faatu's Guest House lii leen amal yéen ñuy dem Farafenni saay boo leen tëddee nelaw leen ndaxte Yaa Faatu's Guest House
génne na seen coono bi yëpp fii si biir dëkk bi. yaa Faatu's Guest House yaa Faatu's Guest House dama ne jox leen ma seen noppa yéen ñi nga xam ne ni bëgg ngeen a dem Farafenni nag ñu bari den fay bëgg a dem di xalaat ndax am naa mbokk aw ma mbokk fan laay dem dëkk ak fan laa du dem dëkk seen coono jeex na seen xalaat jeex na te si biir yaa Faatu's Guest House ñu ngi leen fa amal li nga xam ne ni moom mooy ko self contained Sala cabinet. ñaari cabinet ak saal Single room. néegi nag nekkul ne la naa jox waaye duñ leen laaj mooy soo leen naa ñëw indiwaale leen seen yére kase ndaxte yére yi sax foo leen koo def ñu ngi leen ko amal saala cabinet yi bu nekkaa nga am lal bu nooy saal bi ñu ngi ko defar bam yaaña toogu yi nekk fa télé bi nekk fa channel bi nekk fa channel bu la neex ngay cuun waaye nag amuñ si loolu rek yéen ñi nga xam ne yéenay dem ak seen famille ak seen njaboot benn nit wala ñaari nit ñu ngi leen fa amal waañ yu baax waañ yu yaaña bagage yi waañ yëpp ñu ngi fa yow yaay xool loo bëgg a tooga rek nga teg si gaz bi daal di taal tooga lekka sa xol sedda léegi tamit nag aman lañ leen lii di AC ak ñu nga xam ne fan rek lañ am waaye amuñ si loolu rek ñu ngi leen amal fu nga xam ne foofu ngeen di toog ngeen fiixlu seen xel dal ñu ngi leen amal ndox ak courant 24 hours amuñ si loolu rek njëg bi yomb ba bëgg a dee fu ñu nekk nag neex a xam ba bëgg a dee si gannaaw gaaraas si base bi foofu sa Farafenni lu néew rek ngay dox am si marché bi jënd loo bëgg delluwaat sa kër ak yaa Faatu's Guest House mun nga noo jokkoo ñun si 790 1355 35 30 489 email si ombay7843@gmail.com si yaa Faatu's Guest House so leen fa demee dinañ leen jox customer care service bu baax seen xolay sedda ba ni ngeen fay jógee yaa Faatu's Guest House yaa Faatu's Guest House lii leen amal yéen ñuy dem Farafenni saay bo leen te den nelaw leen ndaxte yaa Faatu's Guest House génne na seen coono bi yëpp fii si biir dëkk bi yaa Faatu's Guest House yaa Faatu's Guest House dama ne jox leen ma seen noppa yéen ñi nga xam ne ni bëgg ngeen a dem Farafenni nag ñu bari den fay bëgg a dem di xalaat ndax am naa mbokk aw ma mbokk fan laay dem dëkk ak fan laa du dem dëkk seen coono jeex na seen xalaat jeex na te si biir yaa Faatu's Guest House ñu ngi leen fa amal li nga xam ne ni moom mooy ko self contained Sala cabinet. ñaari cabinet ak saal Single room. néegi nag nekkul ne la naa jox waaye duñ leen laaj mooy soo leen naa ñëw indiwaale leen seen yére kase ndaxte yére yi sax foo leen koo def ñu ngi leen ko amal saala cabinet yi bu nekkaa nga am lal bu nooy saal bi ñu ngi ko defar bam yaaña toogu yi nekk fa télé bi nekk fa channel bi nekk fa channel bu la neex ngay cuun waaye nag amuñ si loolu rek yéen ñi nga xam ne yéenay dem ak seen famille ak seen njaboot benn nit wala ñaari nit ñu ngi leen fa amal waañ yu baax waañ yu yaaña bagage yi waañ yëpp ñu ngi fa yow yaay xool loo bëgg a tooga rek nga teg si gaz bi daal di taal tooga lekka sa xol sedda léegi tamit nag aman lañ leen lii di AC ak ñu nga xam ne fan rek lañ am waaye amuñ Council, I believe we're going to have to abandon the continuation of this witness, and we will get the next witness if you're ready with that. Yes, Mr. Chair, that is a good way to proceed, but perhaps before then, I should apply to exhibit the statement of the witness. At least that would take in lieu of the oral testimony, which could not go ahead because of the problems with the internet. Yes, indeed. If the chair agrees, the statements should be exhibit 198. 198? 198. Fine. Yes, please. Go ahead. No, go ahead, please. If you agree to admit this statement, I would want to read out a paragraph or two from the statement so that the public would know the essence or the gist of what is contained in the statement. Would it be your recommendation to admit it? Yes, Yes. but also for me to read out the paragraph of the Yes, first have statement. to agree That's right. that your recommendation, and we okay that. That's right. And then please go ahead and read that paragraph. Thank you very much, Yeah, Mr. Chair. thank you. But we are not on the screen. I don't know. Perhaps we should do this again once. Come on. Why are we not on the screen?
I believe we are on now. As the technical problem has not been resolved, Council, I believe we can bring the Asansar testimony to a closure and get the next witness. But before doing that, you have one or two procedural matters to raise. Please proceed, Council. Thank you very much, Mr. Chair. Indeed, with these technical problems, perhaps it is best that we abandon the oral testimony and resort to some other means of getting Mr. Sar's evidence into the record. I have his statement here. I would ask that the statement be admitted in lieu of the oral testimony, and if the Commission agrees, his statement would now be Exhibit 198. If the Commission agrees, then you may please proceed, Council. Thank you very much, Mr. Chair. In view of the fact that the public does not know the content of the statement, perhaps it would help if I just read out the operative paragraphs so that the people would be aware of the contents of this statement, what Mr. Sar was going to testify about. You may please proceed with reading that paragraph. Thank you very much. You recall before the technical problems Mr. Sar was talking about, that he was certain that Mr. Sonko, the then IGP, informed Yaya Jammeh of the arrest of the migrants who were in Bara at the time. His statement went on to say as follows. They spoke for about 3 to 5 minutes, meaning, okay, yes, perhaps. Thank you very much. So I will read out parts of the statement of Mr. Sar, and you would interpret it to the public. Before the interruption, Mr. Sar did say that he was certain that Mr. Sonko spoke to inform the president about the arrest of these migrants. They were sitting about 6 meters away. Léegi nag comme que ñu ngi xaw a am jafe-jafe tuuti pour mun a jokkoo ak Mr. Sarr am na ay kàddu yoo xam ne bindoon na ko fi comme mënuñoo eggali waxtaan wi ak moom ñu jàngal leen tuuti rek ci kàddoom yooyu nga xam ne moom la bind balaa ñu doon dem nag noppale ko ji ñu ngi ko doon laaj mbiri xibaar boobu nga xam ne moom lañ jot ndax eggee nañ ko kii di président bi ndax Mr. Sonko mi nga xam ne jamono jooju mooy woon kilifa gi amee kaaraange bi réew mi moom nag wax na ne óor na ko ne jokkoo woon na ak président bi loolu nag ci kàddu yi mbinda nii moom la council bi bugg a jàng. They spoke for about 3 to 5 minutes, and he came back to where we were seated and told us that they needed a ferry. They needed to ferry them from Bara to Banjul, and suggested that the Navy should assist in the process. Sonko wax na ak président bi lu tollu ci diiri ñetta ba ñeenti minute ba juróomi minute ci la dellu si waat nag ci ñun ne léegi dañ soxla gaal boo xam ne moo leen mun a jàllale yóbbu leen fa nga xam ne foofu la ñooña nekk te nag soxla ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci soldaari manduwaar gi ñu dimbale leen ci gaal boobu pour ñu jëli gaa yi Baara indi leen Banjul ngir ñu mun leen a jëlee ji Baara indi leen Banjul. At that moment, we called the Navy commander, who was Lieutenant Commander Sajo Fofana, in an acting capacity, and gave him directives to ferry those arrested from Bara to Banjul. Ci jamono boobu nag ci lañ wax ak ki nga xam ne moom mooy njiiti Navy gi muy Sadio Fofana jamono jooju nag pour mu mun ñoo jàppale ñu mun a am gaal goo xam ne dina leen mun a jëlee ji Bara indi leen Banjul. I used to alternate as Navy commander with Lieutenant Commander M.B. Sarr prior to being appointed as Chief of Staff. But during this period, he was away on a peace support mission to Darfur. Dama daan ay loo nag ak ki nga xam ne moo di Sadio Fofana. M.B. Sarr. M.B. Sarr dama daan ay loo ak M.B. Sarr. ci njiitali soldari Manduari. Proceed, please.
Proceed, please. Come again, please. I just corrected something. Damadan ay law ak kunyo wax MB Sar ci njiiteli soldari Manduwari. Okay, and then he went on to say that MB Sar that is prior to my being appointed as chief of staff. But during this period, he, meaning Mr. Sar, was away on peace support mission in Darfur. Loolu nag mooy balaa ñu ma doon def chief of staff waaye loolu nag dafa fekk nag balaa Mr. Sarr doon tukki di dem ca Darfur doon fa dem liggéey ci saxal fa jàmm. Lieutenant Dembo Jaju was the fleet commander. Lieutenant Dembo Jaju moom mooy ki nga xam ne Dembo Jaju moom mooy ki nga xam ne moom moo jiite woon ñu waroon a dem foofu noonu. Moom moo amee woon gaal yi mooy commandant bi amee woon gaal yi. And Lieutenant Sila Kujabi was officer commanding Naval Command. Lieutenant Sila Kujabi nag moom mooy ki nga xam ne moom moo jiite woon ñi amee wàllu manduwaar gi. After a while, I called the commander of the National Guards at the time, Lieutenant Colonel Nur Cham, to go to the Naval Command and inform me about the situation of events when they arrived. Ci ab diir nag ma dal di ebal nag Lieutenant Nur Cham. Lieutenant Colonel Bul Cham ngir mu dem mun a waxtaan ak ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci manduwaar gi. Briefly after Lieutenant Colonel Ndur Cham left, then President Yahya AJJ Jammeh decided to leave the July 22nd square and went back to State House. Ci diir bu gàtt boo xam ne Lieutenant Colonel Ndur Cham bàyyeekoo na fa rek ci la Président Yahya Jammeh moom tamit dal di jógee ci ndaje moomu ñu doon def July 22nd square dal di dem ci dëkkuwaayam ba State House. At this point in time, I had no idea what might have prompted the commander-in-chief's decision to leave, but wanted to believe that he may have been uncomfortable staying at July 22nd Square with the information he received from IGP Sonko. Ca jamono boobu nag mënuma woon a leer lan moo woon sabab bi tax ba njiitu réew mi waroon fa bàyyeeko waaye li ma yaakaar mooy ne xëj na xelam dalutoon di xibaar boobu nga xam ne moom la jot ci loxo IGP Sonko. The rest of the service chiefs then decided that we should go to the Naval Command and see what was happening. Ñun ñeneen kilifay kaaraange yi nga xam ne ñoo fa nekkoon nag ci lañ dal di nangutoo ne nañ dem nag dafa nga xam ne moo di makkaani saxaar manduwaar gi ñu mun a xam la nga xam ne moo fay dox lan la. I arrived at the Naval Command and met Lieutenant Colonel Nur Cham waiting. Ba ma fa àggee nag ma dal di fekk Lieutenant Colonel Nur Cham mu nga xaar. The Navy commander and other authorities on the ground had already complied with the directive and had dispatched GNS Fatima, if I may be right, to bring those arrested. Jamono boobu nag nga xam ne moo jiite ñooñu fekk nañ sax moom mu dal di nangutoo ba pare pour ebal ñoo xam ne muy gaal goo xam ne GNS Fatima la pour ñu mun a dem jëli ñooñu nga xam ne ñoo nekk baara ngir indi leen. We later saw two of the Youth Development Enterprise, YDE buses, arrive escorted by the DG NIA and the IGP at the Naval Command with State House and NIA personnel led by Kausu Kamara alias Bombarde. It was too long, sorry. Okay, I would interpret that. Mune ñu jógee ci gis ay bus mooy ay moto yu mag Youth Development Enterprise ñooñu egsi ci place bi ñi leen indi mooy directeur général bu NIA ak njiiti police ànd nañ tam ak ay soldats yu jógee ci kër président bi ak ay NIA personnel ay ndawi NIA bokk na ci ñi leen jiite mooy ki ñuy ooyee Kausu Kamara alias Bombarde. I'm getting good training in interpretation. I only know and recognize him amongst the teams that came from State House. Man daal ni ma ko xamee ko ne mu ngi bàyyeekoo ci ñi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ca kër gu mag ga mu ngi State House.
This is in reference to Bombardier, of course. Bombardier la doon wax noonu. Because he was a showman and familiar with almost everyone. Ndaxte nit la koo xam ne nag ku farsa la dafa miinante ak daanaka ñu bari. With the case of the NIA personnel, lu aju nag ci mbiri ñi nga xam ne ñooy liggéeykati NIA yi. I don't know them. ñoom moom xawma leen. But there is this agent or operative waaye am na ñi ñoo ndaw yoo xam ne ñu fa liggéey. that is very familiar. kii moom xàmmee naa ko baax. And was with the DG NIA. te mu ngi àndoon ak DG bu NIA. I last saw him the first day I visited the NIA headquarters in Marina in 2017. man ko mujjee gis nag bés mujjee ba nga xam ne demoon naa ci makkaani NIA bi nekk Marina ci atum 2017. Before my reinstatement to the gaffes and deployment to the foreign service. balaañ ma yóbbu jëlee nag ci fi nga xam ne moo di liggéeykaay soldat gi ebal ma pour ma dem toogal réew mi ca bitim réew. balaañ ma delloo suma place ci liggéeykaay soldat yi ba pare yónni ma bitim réew. He was a pleasant personality and came to where we were seated, myself, Captain Demba Njai and Lieutenant General Langtombong Tamba, and greeted us all. moom nag ci la dal di ñëw na fekk ñu fa ma toog mu Demba Njai ak Captain Lieutenant Langtombong Tamba dal di ñu nuyu ñun ñëpp. And continue to have a chat with them. Continue nag di waxtaan ak ñoom. This, however, made me to believe that he was one time a member of the gendarmerie. lii taxoon na sax moom gëm nag ne moom musoon naa nekk koo xam ne daan na liggéey ci gendarmerie bi. Mr. Chair, just a tip. I want to believe that this is in reference to Ngor Seck. lii dafa naa ki ñoo wax ni kooku mun na am muy Ngor Seck. At about 2200 hours, ci fukki waxtu ci guddi nag. GNS Fatima arrived at the Fissers jetty of the Naval Command. gaal googu ñuy wax GNS Fatima ci la dal di teer nag ci foofu nga xam ne moo di place Naval jetty bi. With the first batch or team of arrestees. àndal nag ak kuréel gu njëkk ci ñooñu nga xam ne ñoom lañ jàpp. And they were escorted under armed guards in a single file. ci lañ leen dal di yóbbu nag ci ay ñoo xam ne ñu ngi leen doon garder te ñu ngi gànnaayu woon. One after the other and made to sit down on the floor in that order. ñu jiital leen benn nag dal di leen taaj ci dar bi. At the Naval Command premises. ñu def leen nag fa nga xam ne fa la manduwaar ga nekk. However, ba léegi. at the point of disembarkation of the arrestees from GNS Fatima, ci jamono ji nga xam ne ñoom ñoo wàccee ñooñu nga xam ne ñoom lañ jàpp ci gaal googu di GNS Fatima. to the point of escorting them to the Naval Command premises, ba yóbbu leen nag fa nga xam ne moo di Naval Command ba seen place bi. they were not armed. ñoom ñëpp am kenn ku ci gànnaayu. Neither were they carrying any other item that could raise an alarm or trigger any form of suspicion. amul dara loo xam ne tamit gàccoo woon nañ ko loo xam ne dina tax dañu xale na ñaaw njorto ci seen mbir. GNS Fatima then made a second voyage to bring the rest of those arrested. GNS Fatima nag noonu la delluwaatee pour indiwaat ñeneen ñi nga xam ne ñoo des ci ñooñu ñu jàpp. At this point, I cannot remember if the first team waited for the rest to enter the buses or not. jamono boobu nag mënuma fàttaliku de ndax ñi njëkkoon a indi dañ doon xaar ñeneen ñi pour ñu egsi ñu door a dugg ci bus bi wala déet. But finally, the GNS Fatima made its final voyage back to the Fissers jetty, and they were all escorted by the state guard and NIA personnel to unknown destination. xam naa ne daal ca mujjanteel ga daal sa gaal googu di GNS Fatima mujjee naa indi ñëpp nag ci lañ leen dal di yóbbu. ci place yoo xam ne xawma leen. Thereafter, I went home, and the following morning, 23rd July 2005, at about 10 o'clock, I received a call from Superintendent PR Jallow, who is a family friend and a brother. ca ëllëg sa nag ñaar fukki fan ak ñett ci weeri July bi ci fukki waxtu ci suba ci la jot na xibaar gu bàyyeekoo ci PR Jallow di ko xam ne suma naataango la. He was believed to be crime management coordinator, that is CMC. moom nag xam naa ne moo nekkoon crime management coordinator jamono jooju. At the time, informing me that they saw some remains
around Burfoot, but didn't explain in detail what was the nature of the remains. Dima wane ne nak amna ay niw yoo xam ne gis nañ leen boori Burfoot waaye nag continué pour wax na daal mbiri niw yooyu naka la tëri. At that moment, I thought there was an accident at sea. Jamono boobu nag dama fogoon ne dafa am accident boo xam ne am na ca géej ga. It never occurred to me that those arrested the previous night could have been murdered. Musuma xalaat ne ñooñu nga xam ne ñoom lañ jàppoon guddi balaa bés boobu war nañ leen a rey. On 31st July 2005, I left Gambia for the National Development Course. Fanweeri fan ak benn nag ci weeri July ci laa génn nag ci réew mi na dem jàngi. And then he talked about the training he went to. Ci la dal di wax nag njàng mi mu nga xam ne moom la demoon defi lan la umba. He said while in Taiwan, mu ne nag ba mu nekkee ci réewi Taiwan. I guess at that place I began to discover issues about Ghanaian massacre from the internet. Yaakaar naa ne jamono boobu nag foofa laa yëgee nag waa Ghana yi nga xam ne rey nañ leen ci internet bi laa ko doon jàngee. On the 8th of September 2005, juróom ñetti fan ci weeri September 2005, I returned from my overseas training and continued to work as the CDS. ma jël di wàññeeku nag njàng moomu ma defi woon bitim réew continué nag nekk CDS. And on the 29th November 2005, 29 ñaar fukki fan ak juróom ñeneen weeri November 2005, my service was terminated without justification. ci lañ dal di dagg nag sama liggéey bi waaye waxuñ ma nag lan moo ko waral. And later that evening, ca guddi ga nag I heard about a justification on air ma dégg nag ci jaww ji daal ñu ngi wax la nga xam ne moo waral suma dàq bi. in the form of a press release ci ay kayit boo xam ne kayiti xibaar la buñ feeñal. trying to assassinate my character. di bugg a yàq nag suma der. Then sometime in 2008, am na jamono nag 2008, I was invited to the police headquarters by the then IGP, Mr. Esa Baji, to come see him. Esa Baji nag di ka nga xam ne moo nekkoon IGP jamono booba mu ooma pour ma dem gisee ak moom. I went to meet him at the police headquarters the following morning. ca ëllëg sa ca suba nag ma dem fekki ko ci makkaani police bi. And immediately after I arrived, ba ma fa àggee rek ci taxawaay bi. he came out and escorted me to the office of the CMC, then Yankuba Sonko, to wait. mu ñëw dal di ma gunge nag ca office CMC jamono jooja di Yankuba Sonko pour ma xaar. Without much delay, he came back to join us. ci lu yàggul tuuti rek mu dal di ñëwaat nag pour ànd ak ñun. And started a sermon informing us that the country belongs to all of us, and any issue that would jeopardize or tarnish the image of this country, meaning the Gambia, would misrepresent all of us. ci la commencé nag di wax ne réewi Gambia day réew la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. ci la commencé nag dañ di ma waare. ci la commencé nag di ma waar di ma wan ne réewi Gambia ñun ñëpp a ko bokk. te lépp loo xam ne daal daf koo xejamal bon dina am loraange goo xam ne moo ñu cee fekk. And anything that would tarnish the image of the country, meaning the Gambia, would misrepresent all of us, and whatsoever would destroy anyone could also affect us all. te lépp loo xam ne nag moo di xejamal mbiri réewi Gambia fii loolu dafa mel ni ñun ñëpp laa laal. He further went on to inform us that a UN team of investigators will be visiting the Gambia. ci la continué nag dañu xamal ne am na kuréel goo xam ne dina bàyyeekoo ci mbootaay xeet wi dinañ ñëw fii pour def si ay gëstu ci réew mi. And in the event, ci jamono jooju, they call us, we should be mindful of what we say or do. ñu daal dinañu nag war nañoo bàyyi xel bu baax ci lépp lu ñoo wax wala lu ñoo def. At the end of his summons, ci ba ma waaree ba pare nag. I told him that I was present in the country at the time, that they were arrested but know nothing about it because it was purely an internal security matter and security service were responsible. But notwithstanding, the Gambian Navy ferried them from Bara to Banjul. ma ne ko nag maa ngi woon ci biir réew mi nag waaye nag li nga xam ne jàpp biñ jàppoon dara fa xeeku ci woon te ñun ñi nga xam ne ñoo nekkee ci wàllu saxaari mandu waar gi defoon nañ li nga xam ne moo ñu ci war ba indi leen ba Banjul. And records
are always maintained by the Navy, logging any activity that are conducted by any vessel at any point in time. te ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ca manduwaar ga nag lépp loo xam ne moo di ay yëngu yoo xam ne ñun cee bokk dinañ ko di binda wax jamono jëm xewee ak naka la xewee. I further went on to inform them that if the UN team of investigators know what to look for and visit the Naval Command, they would certainly know that these people were ferried over by the Navy. bu fekkee ne nag ñun nga xam ne ay ndaw la ñu bàyyee ko ci mbootaay xeet wi xam nañ li ñoo def bu ñëwee fekk ñu foofu dinañ leen won li nga xam ne mooy won suñ taxawaay ci mbir moomu. Our meeting ended and I returned home and never heard from him or anyone else again. suñ ndaje ma nag foofu lañ dal di tasaaroo ma ñibbi gannaaw loolu xamatuma dara ci mbir mi. Mr. Chair, the Commission may note that we have written to the Navy and asked for the records that he mentioned here. The Navy wrote back to say that those records do not exist. They cannot be found. xibaar yi nga xam ne moom la wax nag ne moom lañ bindoon foofu ñun binda nañ waa Navy bi pour laaj leen sàkk ko ci ñoom waaye ñoom daal ne nañ loolu nekku fa. So we would present that document to the Commission at the right stage. loolu nag buñ ci jotee dinañ ko teewal ci commission bi. Council, can you please confirm that the full statement from which you read those excerpts is what is being submitted as Exhibit 198? Yes, Mr. Chair. Fine. Thank you very much indeed. We will now proceed with the next witness. We were going to tender through the witness the signal message sent by the Army showing that the West African migrants were ferried from Bara to Banjul. But unfortunately, the witness is no longer available. So we would get the Army to formally put in the records, even though many other records may have disappeared. This one did not fall through the cracks. If you can pass that to the Commission as they see it, and we would agree that it be entered. Perhaps it should wait until we can have a witness to tender the document. Fine. That's right. But nonetheless, we could make it available to commissioners to see it. Yeah, let the commissioner see. So you. Okay, thank you. This is just a copy of the main sitrep, but I'm passing around the entire document. You can give it to me. I had seen the thing earlier. In the meantime, may I ask that the next witness be summoned to come and take the oath. Please proceed while we check this. Thank you. Mr. Chair, I have just been informed that they were able to solve the technical glitch with Mr. Sarr, but I have informed them that that is overtaken by events. The Commission has already made certain orders which have already been implemented. His oral testimony is no longer required, and that he could stand down. Absolutely right, Council. Thank you. I, Ebrima Jallow. I, Ebrima Jallow. Do swear that. Do swear that. I'll speak the truth. I'll speak the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth.
and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Lead Counsel, your mic. Good afternoon, Mr. Jallow. Welcome to the TRRC. Mr. Jallow, in which language would you want to speak? In Mandinka, And then we would have interpretation in the Mandinka language. So I advise you to first listen to the interpretation in Mandinka before you respond to questions. no, I mean, I would like to speak in Mandinka and maybe a translator in Fula. That would be complicated. Okay. It would mean we would use 3 languages. That would be complicated and it will take time. Choose the language in which you want to speak. I want to speak in Mandinka. Okay, then we would do Mandinka to English and English to Mandinka. Okay. All right? If you have people in the audience who you would want to hear your testimony in fuller, they can take the headsets. They can hear it in fuller. But we cannot broadcast it. No, I have none. Okay, all right, then that's fine. Mr. Jallow, you are brought here to testify about the West African migrants who were arrested from Bara and brought to the Naval headquarters on 22nd July 2005. Mr. Jallo, iko nati jan dalilo men na pour sedan rodi wala nyindi ko Africa tundora jang banko dingol men na jannu jang sawala ka 2005 July karo kono ye kumande wala la pour sedan rodi wala fannala. Yes. You have just taken an oath to speak the truth. Anu ye kalotale an kamala ko ebeto nyale fala. May I remind you that it is a criminal offense to lie on the oath in this country? Mbe hakilo bulan la nyinna ko nyimbankun kanjang ni bina sedan rodi la tumala men na ye kalifa ka pare inatna kuma soto balo fo mu kuler me yalan ko luwati nyala. Yes. It is also an offense to provide false information to the TRRC. Aninkabi unyakilo nyamalam luwati nyalam fanang tumalam na bina sedan rodi la TRRC nyati ngola jang inatna kuma sufo me yalan ko kuma soto balo do fanang luwati nyali. Are you prepared to testify now? Silang iba e parere na bang purka damra puriyela sedan do damra bang. Yes. What are your full names, please? Tony Kontodum. Ebrima Jallow. Ebrima Jallow. What is your date and place of birth? Ulu da mintola and ulu da sanjumalla. Uta Makasader village, Nyani district. I was born in 1971. Makasader village in Nyani district, 1971. And where did you go to school? Ida karamoro da damra mintola kata karamoro. Kuntawur Primary School. Kuntawur Primary School. And from there, where did you go? Ribura ro ida mintola kotake. Tata St. Augustine Secondary School, common Yemen Pajuf. I went to St. Augustine Secondary School, known as Pajuf. And then? A common entrance receipt from one, not pass in Tata Muslim High School. I received the common entrance in Form 1. I passed and then went to Muslim High School. And what did you do after Muslim High School? Yemunake biri bora Muslim karambumbaro. Tata on this Gospel Wills Ministry. I went to teach at the Gospel Wills Ministry. 2 terms. For just 6 months, 2 terms. In Atafoko, soldier also that cadet officer then. At the time, soldier apply. The time it was announced that the army needed cadet officers, and I was in Faratu. The soldiers who were there informed me, and I applied. Kabringa apply,
phone data from the doctor exam was leaked. My mother got that in GPTC. Silang afonyeng ilaita makamo ilata nya to kisoto nora nyadi le GPTC. GPTC and Dano as inspector. I was recruited as an inspector. Then atara fonyaro na senior inspector from Soto. Later on, I became a senior inspector. And in 2001, in Aranki course like MDI. In 2001, I was sent on a course to the MDI. From ICM. Which was the ICM. In 2001, 2002, and in 2003. I studied from 2001 to 2003. The ICM is International Certificate in Management. Yes. ICM wamu kaitilati mamu international certificate toporo punya. And you rose through the ranks. Nadan lama kamu nadan nagasele. You became Chief Revenue Controller. Nadan naganyaton kulti namukaningo toporonya. And that what happened? Nadan nagakola. Then another tragedy in 2005. I was there up till 2005. Then we have only program also that time Masakunda Kaposo was the program Samba program bla. As you know, program Kota near Saindi. As you know, whenever there was a program, the government used to take these buses, these buses to ferry people to the venue, and after the program, the buses will ferry them back. And Kabringa more some from Pareda. So after I took people and I was ready, then program was started July 22nd Square. The program started at the July 22nd Square. We were there watching. Made a demanding a telephone call. Not long after, I got a telephone call. Ex-managing director, Momodu Jai. First one was our ex-managing director, Momodu Jai. Jai. Yes. And he told me to take one bus to the port. But you are revenue controller, chief revenue controller. But that was the ultimate rank. But okay, now we're talking about 2005. What was your rank in 2005? 2005, Chief revenue controller. Chief revenue controller. At the completion of my course, I was promoted to the position of chief revenue controller. Okay, so on this date at Makat on July 22nd, you were at the music festival in Makati Square. Then what happened? You received this call. In July 22nd, in 2005, even Bendula into Dongo the cake and diamond in a telephone. He told me to take a bus to the port to bring rustlers who were coming from Senegal. Then I called one of the drivers. I told him to go to the port with me. And then we left. When we arrived, the place was dark. Because for me, I thought we would just collect them from the ferry jetty. About 30 minutes down. But we stayed outside for a long time, almost 30 minutes. And we did not see anyone. And the whole place was dark. I told him, I asked him to return back. And we returned. Where did you return to? July 22nd Square, commonly known as Makati Square. The July 22nd Square, commonly known as Makati Square. Proceed, please. Then after we returned, we were there for some time. And the same man, ex-managing director, Momodu Jai. And the same man, our ex-managing director, Momodu Jai, called to me again. Jallow, I'll be mentally. And said to me, Jallow, where are you? Time July 22nd Square. I told him we are at the July 22nd Square. He said to me, but I told you to take the bus there. You went there and then you returned. I said, yes, we spent a long time there waiting, but we did not see anyone. The place was dark.
So another for driver ngamuruna. And I told the driver to return back with me. Then another for me, okay, say gaul koi parega alta. Then he said to me, well, they have said that they are now ready. Go. Not an amur. And then we returned back. After we returned, before we arrived, someone else called me. I have identified And he identified himself as Ngor Seka of the NIA. Do you know how he got your number? You could have gotten it from my managing director. Proceed, please. I answered and he asked me, where are you? I told him, we are on our way coming. And he hung up. When we arrived, we parked the bus outside. Where did you arrive? At the port. We passed the Navy squadron because I thought that they were coming where the ferry used to land. So he came out. He who? Ngor Seka. Because he identified himself as Ngor Seka. He asked, who is Mr. Jallow? I told him me. Who the hell are you? And he said, who the hell are you? To bring the bus up to this place and then take it back. Guy, sorry, sir. I said to him, sorry, sir. I said to him, I came here, I was waiting here for a long time and I did not see anybody. What time was this? It could be around after 12. It could be around after 12. During the day or at night? Night. Night. Proceed, please. So, I said to him, the reason why I returned back with the bus was because we were here for a long time and we did not see anybody. Then he kept quiet. He said, well, the reason why you had access to leave, it was because you are outside and you are in control of yourself. Then another for soldier in Navy Bunda. Then he ordered the soldiers to open the gate to the Navy. And he told the driver to drive in. So what am start the Tesla? That was when I started to panic. Because while we were going in, soldiers were all over the place with these big guns. When you see such things and you see no one that you know, you would usually get panicked. So when we got inside there, the gate was closed. So no one knows anyone there except if they know themselves. Black, soldier in uniform with heavy weapons. You see people dressed in suit and tie, or others dressed in black, or others dressed in the normal military uniform. So carrying heavy weapons. Carrying heavy weapons. So did you see any officers, senior officers that you can recommend? You could recognize? Yes. After 1. Later. That was while we were there until after 1. I saw the Navy boat arrive. When it came, it moored. It took some time. Maybe around 10-15 minutes. Between 10 and 15 minutes. Someone came there and I heard they said CDS has come, sir.
ni marakis koyo I will. He was dressed in white shirt, white hat, So nga soldier role white halftan, yeah. then nga soldier role ji Africa for guard of honor bang okay. Then I saw the soldiers. I think they did a guard of honor for him. Then adunda atata kulungoto. Then he went inside the boat. After some time, he came. Yeah. Boat. Dubai. I saw the soldier holding. Ameta kota
Nada. After some time, it was dressed in the festivities at the square. Someone said he was dressed. It was not red as such. As came up, it's a long time, maybe I remember it. Well, I'm a little less. So where I waste some time. If you know what you had, Back. if you hope the people who were captured, you see him trample on the responding to slaps in the right. I mean, Sierra Leonean Sabah. Those 2 Senegalese and 3 Sierra Leoneans. Sierra Leonean or Muslim be economic. Amongst the 3 Sierra Leoneans was a female. And wo muso nyinto me yakin ni manyina to la because what one la kondo do bi ya to mu la mi siselde and wala muso to mu Mariama siselde and wala muso funa was origin from Sierra Leone wala ni manyina to la to Mariama siselde
bill